willkommen zurück. Heute mit der Psychologie der Promiskuität. Fand ich sehr recht spannend, das Video von Vaknin. Das ist schon ein bisschen älter, von 20. Da geht er so ein bisschen auf Sozialpsychologie ein, auf individuelle Psychologie. Ich weiß nicht, wie die Untertitel sind. Ich versuche es wie immer für euch zu erklären, aufzudröseln, Untertitellücken zu schließen und Fachbegriffe zu erklären, von denen er einige benutzt aus der Psychologie. Ich finde das Ganze, wie gesagt, recht spannend und denke, ich teile das mal mit euch, so gut es geht. Und dann legen wir mal los. Which leads me to the topic of today's extremely long presentation. The presentation will deal with various aspects of the same issue, and if you're interested in the topic, I recommend that you listen to the very end, or suffer to the very end. And the topic is promiscuity. My name is Vaknin, and I'm the author of Malignant Self-Love, Narcissism Revisited. Cheating and promiscuity are now common reactions to neglect, abuse, rejection, monotony, or indifference in ostensibly intimate relationships. I'm saying ostensibly because all these things are, of course, the exact antithesis, the exact opposite of intimacy. Promiscuity and cheating are so widespread because sex has been reduced to a mere mechanical, pneumatic exercise, a kind of an emotionless act of masturbation with near anonymous and objectified partners. Sex is very reminiscent today, as practiced, to pornography. Devoid of its function as an expression of intimacy, expression of love, men and women alike no longer feel guilty or ashamed to engage in this largely meaningless, purely physical activity. Add to these the ease of finding sexual partners online, the veritable supernova of Ja, hier kommt die erste Einschränkung, wie einfach es ist, SEX-Partner online zu finden. Naja gut, für die eine Seite, für die Top 20, für die Mehrzahl der Frauen und ja, die Bottom 80 eher nicht so. Aber gut, ist ja bekannt. growing abuse of all manner of substances, the tsunami of broken and abusive relationships, the virulent collapse of intergender communication, the dysfunctioning of social institutions. Ja, er spricht die ganzen Punkte an, die wir alle schon kennen. Zusammenbruch der Institutionen, der Krieg der Geschlechter sozusagen, dass sie nicht mehr kommunizieren. Social atomization, isolation, and anomie, especially nowadays, and the evaporation of inhibitory social and religious mores. Put all of these together and you get the perfect storm. Religiös-moralische Werte ist das, glaube ich, gemeint gewesen. Of everyone copulating with everyone recklessly and with utter disregard for consequences, medical consequences, moral, social, psychological. And what about the traumatic effects on loved ones? The hurt, the pain, intolerable pain sometimes. No one cares. But let's study the topic a bit more academically. There are numerous myths about promiscuity. Men find the female sex drive vaguely menacing. So men reserve this epithet, this curse word, to women. They say about women that they're promiscuous. It's very rare to hear about a promiscuous man. In the 19th century, they called them nymphomaniacs. But of course, there are many promiscuous men as well. Promiscuity has little to do with the intensity and frequency of one's sexual urges. Ja, das ist schon mal der erste interessante Punkt. Ja, dass erstmal nur Frauen eigentlich mit diesem Begriff belegt werden. Aber mittlerweile hat sich das ja schon gedreht. Aber dass es nichts mit dem intimen Verlangen zu tun hat. Ja. Promiskuität ist nicht daran gekoppelt. Man kann sein hohes intimes Verlangen auch mit einem Partner stillen, zumindest für eine Weile. Und wenn man es frisch hält. The potency or strength of the sex drive is actually poorly correlated with promiscuity, especially when it is associated with personality and mood disorders. Ja, es geht also mehr um Personalität und emotionale Schwankungen, die dabei eine Rolle spielen, als darum, eine hohe Libido zu haben.
Studies have repeatedly demonstrated that histrionic women, seductive, flirtatious, well-dressed, provocative, ostentatious, histrionic women, the epitome of the femme fatale, they regard actual sex as a bit of a chore. Das ist interessant. Histrionikerinnen, das ist so eine Unterform von Narzissmus, der sich sehr auf die Außenwahrnehmung bezieht, wo die eben auch sehr gerne Aufmerksamkeit bekommen, sind auch die Attention Whores letztendlich, die sehr auf ihre Schönheit bedacht sind. Die Unterscheidung ist minimal zwischen Histrionik und Narzissmus. Und dass sie sozusagen Intimität gar nicht als so toll sehen. Sie wollen eigentlich nur die Bestätigung. Ja. Bei denen wird sozusagen der alte Grundsatz Aufmerksamkeit für intime Aufmerksamkeit überdeutlich. Take borderlines. Borderlines are prone to promiscuity as a form of reckless behavior. Or when they act out, they decompensate, they disintegrate. Er meint Borderliner hier. Poor impulse control is a part of the equation and one of the criteria of borderline personality disorder to this very day. Or, for example, somatic narcissists. They are Semantische Analyse. Somatische Narzissten, meint er. More calculated than borderlines. Their promiscuity is goal-oriented. They seek narcissistic supply. Bipolar patients are promiscuous in the manic phase, etc., etc. So, promiscuity is correlated with mental health disorders much more than it's correlated with the sex drive or its strength. Promiscuity is intimately connected to teasing in women and in men, driving a potential partner insane or driving him to distraction with desire, tantalizing potential partner with verbal, visual, and tactile implied. Ja, Frauen lieben die Verführung, Männer wohl auch, meint er, aber das geht vielmehr darum, eigentlich um Macht, tiefergehend, sagt er später nochmal. Die Frau liebt das Spiel mit der Macht, dass sie ihre goldene Vagina sozusagen instrumentalisiert, und es geht gar nicht so sehr um den Akt, sondern darum, eben Aufmerksamkeit zu ziehen, begehrt zu werden eigentlich. Besonders bei den psychisch Auffälligen halt, die er eher im Visier hat als die mit einer hohen Libido, weil das eben nicht korreliert. Aber Promiskuität korreliert halt hoch mit psychischen Erkrankungen, die ja auch in der Breite immer mehr wachsen durch verschiedene Faktoren. Promises and hints of sex. Teasing, we all know what it is. And then withdrawing abruptly and frustrating the unfortunate target. Promiscuity is a dysfunctional way to regulate a labile, fluctuating sense of self-worth and to restore one's self-esteem in the wake of a narcissistic injury, rejection, humiliation, being cheated on, and so on. Ja, also klar, es wird eigentlich zur Ego-Regulation benutzt, vor allen Dingen von Frauen, würde ich sagen, da sie ein zerbrechlicheres Ego haben und die Verführerinnen sind. Ja, das ist, denke ich, nichts Neues. It is exactly like rape. Promiscuity is about power, not about sex. Ja, das ist spannend. Also Promiskuität hat was mit Macht zu tun, genau wie der Akt der Verführung, und nicht so sehr mit Sexualität an sich. It is about reassuring oneself that one is still considered irresistibly desirable. Ja, und das nimmt heute ja wirklich überhand, dass Frauen sich immer noch unwiderstehlich und begehrenswert fühlen wollen und das noch sozusagen durch Online-Dating und Social Media verstärkt, ja, darauf konditioniert werden, in die Histrionik praktisch rein, in den weinerlichen Narzissmus. And as they were withal to frustrate, enrage and hurt other people by withdrawing oneself. So, in a way, promiscuity. Da spricht das an, wenn sie dann sozusagen nur teasen und dann sich aber zurückziehen, warum auch immer, ist auch diese Wut oder die Frustration des Mannes für sie Bestätigung. Oder im schlimmsten Fall narzisstisches Benzin oder histrionische Bestätigung, wie auch immer. Prinzipien sind bekannt. Is an approach avoidance repetition compulsion. Promiscuity is also about thrills and risk in adrenaline junkies, in psychopaths. We'll deal with that at length a bit later. Promiscuity is therefore, in a way, situational. It's reactive. It is not a personality trait, but a learned coping strategy. Ja, es ist kein Persönlichkeitsmerkmal, dass man umtriebig ist, sondern es ist eine erlernte Bewältigungsstrategie. Ja, das ist spannend. The repertory of one's behaviors. It is compulsive, but has to be triggered by external events.
Promiscuous people go through long periods of strict monogamy or even abstinence, celibacy. Das hatte ich auch schon gesagt, dass hochpromiskuitive Frauen eben auch diesen Wechsel haben zwischen Abstinenz und promiskuitiven Phasen, weil es eben nicht so sehr um die Intimität an sich geht, gerade bei Frauen nicht, da Intimität irgendwie auch an die Psyche und die Emotionen geknüpft sind. Nicht wie beim Mann, der einfach Druck ablassen muss. Auch dort gibt es Abstinenzphasen, keine Frage, aber hier sehe ich vor allen Dingen Frauen im Vordergrund. As long as they get their fix from their source of narcissistic supply, from an intimate partner, a spouse, they're tranquil. They're not promiscuous. There are three types of promiscuity. There is frequency promiscuity, conditional, contextual promiscuity, and standards-related promiscuity. Let's start with the first one. In frequency promiscuity, the quantity of partners and sexual encounters is statistically abnormal, very high. But some criteria, some standards are maintained throughout with regards to mate selection, with regards to what little time is spent together. There are some minimal emotions, for example, liking the partner, affection, feeling good in the partner's company. And there are behavioral choices. So it's a much more controlled behavior, frequency promiscuity. In standards promiscuity, the numbers of sexual liaisons and disparate partners, these numbers are not always high. But on the other hand, there are no thresholds or benchmarks as to the type of partner chosen or which behaviors are deemed unacceptable. Ah ja, das ist schon mal spannend. Die erste Art der Promiskuität hat hohe Partnerzahlen, aber hat noch Standards und hat noch eine gewisse Grundlage. Und dann gibt es die zweite Art der Promiskuität, die halt eben die dreckige Promiskuität sozusagen, egal mit wem, Hauptsache irgendwie. In other words, in standards promiscuity, anyone and anything go. And finally, in conditional or contextual promiscuity, usually women reward with sex anyone, even a bad guy, who is nice to them. And when women say nice, they mean three things in combination. He is attentive, he pays attention to them. He is protective, and he is possessive. He reacts to implied or explicit triangulation. Ja, Triangulation spricht da an, dass sie ihn dann eifersüchtig macht und er besitzergreifend wird. Das ist ja eine Ego-Bestätigung. Und was war vorher noch? Ah ja, wenn er nett ist und ihnen Aufmerksamkeit schenkt, ist egal, wer er ist. Ah ja, klar. And finds them irresistibly desirable. They find irresistible. It is a meaningless transactional exchange, actually. Emotionless sex on the part of the woman is swapped for worn-out pickup lines on the part of the men. But when women are asked, why do this? They say, better have the wrong kind of attention than no attention at all. Da haben wir es wieder, ne? Die Aufmerksamkeit, darum geht's. Das sieht man hier sozusagen auch. Egal wer es ist, irgendwann, wurscht, Hauptsache Aufmerksamkeit. Was er natürlich nicht einbaut, ist, dass durch die hohe Auswahl natürlich meistens die Aufmerksamkeit vom Bösewicht-Chat, jetzt mal im Klischee, natürlich mehr wert ist als die eines niederwertigen Mannes. Im Vergleich zum Punkt 2, denke ich in dem Zusammenhang klar, weil ja die Aufmerksamkeit, die Bestätigung der Frau und der Wert der Frau aus dem Mann gezogen wird. So these are women who are addicted to attention, or more colloquially, attention whores. The first type of promiscuity is not really casual sex. Frequency promiscuity involves getting to know the prospective sex partner, however superficially and cursorily. The second type, standards promiscuity, is compulsive. Das ist interessant. Es gibt sozusagen wirklich eine regulierte Promiskuität. Das habe ich auch erlebt, glaube ich. Wirklich Frauen, die das so machen und das wissen und das durchziehen und auch ein bisschen mit dir interagieren und eine gewisse Beziehung zu dir aufbauen, wie auch immer, dich wenigstens mögen müssen und dann ziehen sie es durch und dann wechseln sie halt alle 2-3 Monate. Also das Schema kenne ich. Dann gibt es die zwanghafte. It is intended to ameliorate anxiety and depression. And then it is ego-dystonic. Later, it... Ego-dystonisch heißt, dass die Gefühle und Gedanken sozusagen vom Ego getrennt sind, dass sie nicht weiß, wie ihr geschieht sozusagen, ja, dass sie von ihren Empfindungen getrennt ist und
da das so ist, muss sie dann die Intimität nutzen, um Ängste und Zweifel und negative Gefühle zu regulieren. Creates shame and guilt. Was hinterher Scham und Schuld erzeugt. It could also be, instead of compulsive, it could also be impulsive, reckless, emotionless, novelty-seeking. And then it is egosyntonic. Actually, the person feels good afterwards. Ja, und das kann natürlich auch total impulsiv sein, egosyntonisch, das Gegenteil, halt aus dem Moment heraus und dann eben volle Kanne und hinterher fühlt es sich auch noch gut. Das ist eher selten, glaube ich. Ich glaube, das erste ist wahrscheinlich häufiger, wenn man diese Unterteilung nochmal nimmt für den Typ 2. So, let's take case examples. A heterosexual man who is frequency promiscuous trolls bars or swipes dating apps to pick up partners for casual sex, but he would be selective as to the physical type of the partner, her psychology and background. He would also not do drugs or get drunk senseless. He would not visit a brothel. He would spend some time with a potential partner, getting to know her better and making up his mind whether he wants to copulate with her or not. That is an example. Das wäre so klassisches Dating. Man geht los, nimmt das alte Dating-Konzept, geht hin, lernt sich kennen und macht das aber praktisch hintereinander weg, jede Woche eine andere oder so. Das können natürlich nur hochwertige Männer und eben auch die Mehrzahl der Frauen. Das wäre sozusagen die zivilisierte Variante, wie er es erklärt. Ja, so habe ich es auch kennengelernt. Als ich selber noch nicht wusste, dass es so läuft, vor vielen Jahren. Ja, den Unterschied muss man gut erklären, dass es promiskuitive Data gibt sozusagen. Ja, interessant. Die dann sogar vielleicht mit dir Beziehungen aufbauen und aber sowieso wissen, dass sie einen Monat weg sind. Ja, das hat mich ein, zwei Mal böse überrascht. Muss ich aus eigener Erfahrung mal einstreuen, aber egal. Of frequency promiscuity. And now, standards promiscuity. A heterosexual woman who is standards promiscuous will rarely have a one-night stand. But when she does have it, she will do it with anyone, anywhere, at any time. Das sind wahrscheinlich die goldenen Chancen, ja. Sie hat selten mal einen One-Night-Stand, aber wenn, ist es egal, wer da kommt. Auch schon gesehen und erlebt. Ja, wo man sich fragt, war ich jetzt überhaupt gemeint? Nee, da hätte jeder kommen können, das ist völlig wurscht. Ja, interessant. She would also get drunk senseless, do drugs, go to strip clubs, let herself be groped in public or by multiple men, and even in extreme cases, make herself available to gangbangs. Gangbang. Also das ist so die richtige klassische Slut. Die Oberslut sozusagen. Mhm. And to video shoots and so on. In short, in standards promiscuity, there are no standards. There are no inhibitions. Let's regress a bit. In clinical practice, we are likely to come across a cluster of issues very frequently. These patients present with problems in psychosexuality, body image issues, in extreme cases, somatoform or body dysmorphic disorders, grandiose narcissism. Dysmorphie, also dass man seinen eigenen Körper nicht sehen kann. Narzisstische Störungen. With all the associated alloplastic defense mechanisms. It's not my fault, it's your fault that I misbehaved. Ja, meistens verbunden mit alloplastischen Ego-Verteidigungsmaßnahmen, also klassisch, du bist schuld. Wahrscheinlich bei Frauen häufiger und bei weinerlichen Narzissten sowieso und bei Narzissten generell. Interessant. Antisocial behaviors and ineffective, dysfunctional and self-destructive strategies to cope with negative emotions, such as boredom, frustration, narcissistic injuries, anger, envy and so on. Ja, also diese ganzen Emotionen, die er gerade aufgezählt hat, müssen halt kompensiert werden und das können sie eben auch hier dann. And these strategies, which, as I said, are ineffective and dysfunctional and self-destructive, they include substance abuse, but there are many more. We will discuss substance abuse with an emphasis on alcoholism a bit later in this presentation. But all these issues are interconnected. For example, boredom and frustration are emotions that trigger antisocial behaviors in certain people. Addictions are ultimately or intimately related to grandiosity. Grandiosity compensates for inferiority, and alloplastic defenses get rid of ego-dystonic emotions like shame and guilt. Das ist interessant, ja. Alloplastische Ego-Verteidigung sozusagen, die
die Unterverantwortlichkeit externalisiert sozusagen, ja, mal in anderen Worten formuliert. Und suchtmäßiges Verhalten, vor allen Dingen Alkohol, aber auch andere Substanzen führen zur Grandiosität, wie wir wissen. Also wenn du sozusagen schlechten Selbstwert hast, kurz gesagt, und du nimmst irgendwas, geht dein Selbstwert halt hoch. I shouldn't be ashamed. I shouldn't feel guilty. It was not my fault. Inferiority manifests also via body image issues and rigid self-control, for example, over latent promiscuity. And rigid self-control generates boundary issues and leads time and again to decompensation. Ja, rigide Selbstkontrolle, wenn du zu sehr Triebe unterdrückst, das wäre, glaube ich, der Punkt wie bei Freud, Triebunterdrückung zu stark ist, dann explodiert es praktisch und sie rennt raus und braucht einen ganzen Spreewälder Gurkenwald. Ja, das kennt man aber auch. Sind dann die Zugeknüpften, sind sozusagen die schlimmsten. Being overwhelmed by emotions and to acting up. So you see, there Borderline ist hier auf jeden Fall auch anzusiedeln bei diesem Verhaltensmuster. Dekompensation ist ein ganz typisches Muster da. are numerous intricate connections within this complex. Another thing that many promiscuous people have is paranoid ideation. It is common among people with pronounced fantastic grandiosity, which is a defense against a dysregulated, labile sense of self-worth and vanishingly low self-esteem. Ja, wenn man eine starke Ego-Projektion hat, weil man eigentlich einen Fall nach unten hat, einen ziemlich starken, dann ist paranoide Wahrnehmung halt auch häufig der Fall. Das ist interessant. Yet, counterintuitively, such people are much more prone to reckless behaviors involving strangers in dangerous situations. So never mind how paranoid they end up placing themselves in danger. Ja, und lustigerweise ist für diese extrem Paranoiden, in dem Fall sehe ich auch wieder hauptsächlich Frauen, vielleicht auch das Angstwesen der Frau, was man hier sieht, die fühlen sich dann mit Fremden sozusagen wohler, das ist ja auch bekannt, da kann dich keiner sehen, das ist ja jetzt so schön anonym, dass du sozusagen mit Fremden das alles ausleben kannst, ohne in Gefahr zu bekommen, Paranoia zu bekommen oder gar beschämt zu werden. How can we reconcile this apparent conflict between psychodynamic, paranoia, and behavior, risk-seeking? Well, in such patients, paranoid ideation is provoked by socially stressful situations, by emotional intimacy, by self-imputed inferiority, a challenge to grandiosity, or by risk of loss, a perceived disadvantage or weakness. Paradoxically, therefore, such people, paranoids, would feel most threatened in the presence of their intimate partners and their nearest and dearest. But they would trust total strangers as safe, even in the most precarious, dangerous and reckless situations. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Wahrscheinlich können sie das dann super ausleben, sind dann aber, sobald sie in die Intimität mit dir gehen, hier sind natürlich auch die Minuspole gemeint, wenn sie dann auch noch paranoide Störungen haben, dann geht es eben nicht mehr. Sie können wunderbar mit dir interagieren auf Distanz, aber sobald es mehr wird als nur SEX, geht die Paranoia an. Ja? Und dann die Angst, die Bindungsangst und so weiter. Ja? Häufiger Fall auch. For example, when they are totally drunk or in a hotel room together, alone. So there is a kind of shift in attachment, a kind of wrong attachment or attachment dysfunction, where intimate partners are perceived as potential threats because they can cause pain. And strangers, because they are meaningless and passing and transient, they don't have power over the paranoid person. So he's not or she is not paranoid. Ja, hier kreuzt sich paranoider Persönlichkeitstyp natürlich auch mit Borderline, natürlich auch mit Bindungsangst. Threat perception of these people is not affected even when the stranger makes his nefarious intentions known, because there is no risk of intimacy or attachment involved. They are far more likely to end up having sex with a total unknown person than with someone they love, for instance. And the sex would often be unprotected and in compromising circumstances. These people are bound to shun and avoid all forms of intimacy with potential mates. And they would have a kind of sex aversion, and they would compensate with instant for closeness or affection and promiscuity with strangers. Ja, genau.
habe ich genauso auch erlebt, ja. Sobald es näher geht, dann, ja, gefangen Borderline zum Beispiel zwischen Bindungsangst und Angst vor Verlust. Sobald man dem dann näher kommt, dann geht das nicht mehr. Sobald du noch ein Fremder warst, sobald es ein One-Night-Stand noch ist, dann funktioniert das noch, weil ja auch diese Menschen ein Bedürfnis nach Nähe haben, aber eben doch nicht mehr zulassen können. Und dich dann im Fall von Borderline auch nicht loslassen können. Und das ist so, deswegen ist das so fatal. Und, ach Gott. Similarly, people with these psychological defenses would trust even known criminals, bums, junkies, over their friends and loved ones, because they can feel equal or superior to these losers, and thus their grandiosity is upheld, and their self-esteem is restored by comparison. Das habe ich auch erlebt. Das ist interessant, wenn sie sozusagen grandios sich gerade schlecht fühlt und dann nimmt sie sich sozusagen einen niederwertigen Partner, der unter ihr steht, im SMV beispielsweise. Das muss ja nicht gleich so ein Junkie sein, wie sie sagt, aber es passiert natürlich auch häufig und pusht daran so ihr Ego wieder hoch. Interessante Erweiterung zu der ganzen Bad Boy-These, was in der Psychologie da noch alles abläuft. You see how complex the background to promiscuity is. Promiscuity is just the tip of an iceberg. And the iceberg is submerged and includes literally every known dysfunction. People with paranoid ideation tend to suspect and fear anyone who has the perceived power to deny them something that they crave and depend on, or to take it away from them. Because they are focused on highly specific potential losses, these people ignore the fact that strangers can sexually assault or even kill them. Das ist das Interessante. Eigentlich ist der Fremde ja viel gefährlicher als vielleicht der Beta aus der Friendzone, wenn wir jetzt so wollen. Oder der nette Mann oder der aus dem Freundeskreis. Das ist das Faszinierende dabei. Eigentlich. Aber mit dem anderen geht es immer nur, weil die Paranoidität auch mit der erhöhten Neurotizität zusammenhängt, die ja sowieso insgesamt meiner Meinung nach am Steigen ist, auch durch den Handykonsum und die vielen Dopaminbelohnungen und bei Frauen besonders ausgeprägt ist, wäre das sozusagen auch ein Ansatz zu erklären, warum Promiskuität mit Fremden und Hookup-Culture so gut läuft. Mal über die Psychologie erklärt. Such misjudgment and misperception of risk is enhanced by alcohol or drug abuse, and this is what we call alcohol myopia. We will discuss alcohol a bit later. But before we get to alcohol, let's talk about the body. The instrument of promiscuity is, of course, the human body. Promiscuous people use their body to communicate something. And most of these people have a kind of body dysmorphia, kind of misperception of their own bodies. I call it labile body dysmorphia or labile body dysmorphic disorder. It's a phenomenon I come across in my practice more and more often. Ja, also die labile körperliche Dysmorphie, also dass man sich sozusagen hässlich findet, das haben Frauen ja auch massivst heutzutage. Da kommen diese ganzen Vergleichsmöglichkeiten rein, die Medien, ja, dass überall Models nur sind. Das ist auch für Männer nicht fremd, absolut nicht. Ich kenne das teilweise auch von mir, von vor langer Zeit. Und bei jungen Menschen, die noch nicht so gefestigt sind, natürlich besonders. Das ist kein Wunder, dass dieses Phänomen besonders am Steigen ist, gerade vor dem gesellschaftlichen und medialen Hintergrund. Jetzt geht es weiter, wie sich das auswirkt. Women, and far less often men, misjudge the shape of their bodies or parts of their anatomy. They see their bodies sometimes as flawed or defective, and at other times as irresistibly perfect. They pendulate, they swing between these, they shift between these two misperceptions. A client with labile body dysmorphia will point at herself and say, I could get any man I want. But minutes later, she would complain bitterly about how repulsive and deformed her body is, or had become, and how, for example, how obese she is, or fat. And this fluctuation Obese soll das heißen? between Also krankhaft übergewichtig. Egotonic self-loathing and egosyntonic histrionic grandiosity. These are both facets of a severely impaired reality test. Ja, also sind sozusagen beides. Sie hassen sich und lieben sich zugleich. Für mich hört sich das verdächtig nach verdecktem Narzissmus an. Schwankend, stark schwankend oder Borderline. Ich hasse mich, ich liebe mich in sich selbst. Scheint heute massiv zuzunehmen. The problem is that such
pervasive, ubiquitous delusionality often yields reckless and self-destructive behavior, disinhibition, substance abuse, eating disorders, and a severe impairment of impulse control. Ja, und das hat das alles zur Folge. Und das wird ja so eigentlich krass gefördert durch Sachen wie Instagram und die ständigen Vergleichsmöglichkeiten. Aber auch für Männer ist es gar nicht mehr anders, da der Mann ja heute noch viel mehr leisten muss und noch viel mehr körperlich attraktiv sein muss, da ja nur noch die Top 20% angesteuert wird, sind Männer denselben Druck unterlegen sozusagen. Ob sie damit natürlich besser umgehen, ist eine andere Frage, aber wir haben einen extremen Schönheitsdruck. Ja, die Gesellschaft ist extrem oberflächlich geworden. Und dass das hier massiv zunimmt, ist absolut anzunehmen. The person afflicted with labile body dysmorphic disorder, such a person seeks to affirm her fantastically grandiose view of her body. And how best to do that? By proving how irresistible she is to herself. And how best to accomplish this? By sleeping around. These risky choices often land her in hot water, endanger her, and profoundly affect her relationships with nearest, dearest, intimate partners and loved ones. And of course, how can promiscuity be adequately described or tackled without mentioning narcissism? Let's regress a bit. I attribute the rise of narcissism to urban overcrowding, the population bomb, overpopulation, our innate desire to be noticed by others, to be seen, at any cost to us and even at the expense of others. Wir haben unbedingt das Bedürfnis, gesehen zu werden, und das hat in der Massenpopulation sozusagen extrem gelitten. In einem kleinen Dorf hast du ja sozusagen noch Aufmerksamkeit, jeder kennt jeden. Ja, in Stammesstrukturen, in einem urbanen Milieu wird sozusagen keiner mehr gesehen, wird sozusagen nur noch zu einem Rädchen, und deswegen ist dieses Bedürfnis, wieder gesehen und anerkannt zu werden, sowohl für Frauen wie für Männer ein großes. Und er wird gleich das Rattenexperiment, das Calhoun Experiment schildern, was ich in dem Video auch schon bearbeitet habe. Dass dort auch Nager sozusagen in so einer überpopulierten Nagerkolonie, die abgeschlossen war mit unendlich Ressourcen, auch eine Kaste der Schönen hervorgebracht hat. Ratten, die nur noch da gesessen haben und sich den ganzen Tag geputzt und schön gemacht haben. Narcissism is therefore the human equivalent of the behavioral sink in rats and mice. What is the behavioral sink in rats and mice, you ask, which gives me an opportunity to take another sip. Ethology is the study of animal behavior. And so the ethologist John B. Calhoun conducted experiments in the 1960s and 1970s on rats in what he called rat utopias. These were pens, rat pens, with optimal conditions for unfettered reproduction. He reproduced his alarming results with mice later in his career. As the number of rodents, rats, mice, as the number of rodents rose in their enclosures, he observed an explosion of social pathologies. First and foremost among these pathologies was promiscuity, but also spontaneous miscarriages, cannibalism, maternal dysfunctions, schizoid withdrawal, or its opposite, gregariousness, compulsive and frenetic fraternizing. And so everything went haywire and awry. The very fabric of social... Alles wurde komplett verrückt, ne? Also die hatte ich in dem Video geschildert, könnt ihr euch angucken. Die Ratten drehten total durch. Organization was frayed by overpopulation and overcrowding. The rodents, rats and mice, developed what today would be called personality disorders. Ja, persönlichkeitsgestörte Ratten waren die Folge der Massengesellschaft. Within an anomic society. In his fantasies, the narcissist or psychopath is always in unmitigated control of the environment. The assemblages of bodies and limbs which populate his daydreams, his body included, are minutely choreographed to yield maximum titillation. The narcissist or the psychopath is like an exhibitionistic and voyeuristic porn director with an endless supply of well-endowed actors and actresses, either cowed into compliance
or craving it. So naturally, the narcissist's sexual fantasies are devoid of any performance anxiety or of the need to reciprocate in the sex act by pleasing his anonymous and robotic partners. Ja, der Narzisst schert sich sozusagen nicht um deine Befriedigung, wenn es jetzt ein Mann ist, um die Befriedigung der Frau, der hat seine im Vordergrund. Der Co-Abhängige dagegen schert sich sehr darum, weil er seine Bestätigung sozusagen aus der Partnerin zieht. Such imaginarium invariably leads to acts of self-stimulation, the ultimate manifestations of autoeroticism. Eigentlich will Narzisst, der sich in sein Spiegelbild verliebt hat, eigentlich sich selbst vögeln. Ja, autoerotisch ist er eigentlich im Endeffekt. Die anderen sind ja nur Statisten, sind ja sozusagen nur 2D in seiner narzisstischen Fantasie, weil er die ganze Welt als Verlängerung seines Egos wahrnimmt. Even when the narcissist incorporates his real-life partners in his fantasies, he is bound to treat her as a mere prop, a body to masturbate with, in or on, an object to be defiled, contaminated in acts such as group sex, swinging, wife-sharing or swapping, or outright sexual deviance, examples urophilia or coprophilia, water sports, golden showers. Water sports. So, also Narzissten sind recht pervers. And so, this Weil sie besonders gut sind, wollte ich noch ergänzen, natürlich den anderen zu objektisieren, weil sie keine Empathie haben oder nur wenig, weil sie ja sehr ich-bezogen sind, ja, sind sie ideal für die Pornonummer. crude and overt denigration of the sexual partner serves to render her a slut or a whore in the narcissist's mind. It is the kind of woman with whom he can have lustful, emotion-free sex. He reserves love, involvement, cathexis, emotional investment, and intimacy to sexless Madonna types. Das ist interessant, dass der Narzisst an sich einen starken Madonna-Dirnen-Komplex wahrscheinlich hat. Ja, dann hat er meistens eine Frau, die dann nur das verkörpert, mit der er vielleicht gar nicht schläft, und dann hat er aber einen ganzen Hofstaat an Huren, die er dann komplett objektisiert und benutzt, wirklich im schlimmen Sinne, weil er nun wirklich nun keine Beziehung aufbaut und keine Empathie für sie hat. These are women who are sexually inaccessible or unattainable, kind of renditions of his own mother. The somatic narcissist. Ja, das ist interessant, da der Narzisst ja auch ein Muttertrauma hat. In der Individualisierungsphase ist ja eigentlich ganz logisch, der Madonna-Dirnen-Komplex ja eigentlich auch eine narzisstische Fantasie ist, von der Heiligen sein kann. Es muss nicht immer so sein, nicht alle, die diesen Komplex haben, sind automatisch Narzissten, aber es ist eine narzisstische Fantasie, ja, du von der rein unbefleckten Mutter, die er in der heiligen Frau sieht. Psychopaths' sexual promiscuity emerges from underlying problems in gender identity. Many of these people are actually closet bisexuals, cross-dressers, and prone to paraphilias, such as pedophilia, fetishism, sexual sadism, and masochism. Aha, also narzisstische Psychopathen dagegen haben ein richtig breites Spektrum der perversen Fetische, wie man sieht. Also das ist nochmal eine Steigerung, ja, man kann auch Narzisst sein, ohne Psychopath zu sein. Das ist dann nochmal die Endstufe. Some of these people try to act out their fantasies and to get their partners to assume roles commensurate with their propensities and predilections, or shall I say proclivities, however outlandish, illegal or extreme. Hierzu muss ich aber sagen, das ist nicht unbedingt 100% gekoppelt, würde ich sagen. Heutzutage ist die Intimität so entfesselt, dass jeder mal irgendwelche Fantasien hat und die ausleben will. Habe ich auch gemacht, und ich würde mich nicht als großartig narzisstisch bezeichnen. Aber bei denen ist das eben extremer. Das ist ja immer ein Spektrum, nicht schwarz-weiß. A useful test to tell apart healthy sexual fantasies from narcissistic ones is to pose the question: would you be equally satisfied having sex with a sophisticated, inflatable robotic doll as with a flesh and blood partner? Das ist hochinteressant. Die Narzisstenfrage in der Intimität wäre: ist dir das egal? Ist dir der Partner sozusagen egal? Könnte das auch ein Sexroboter sein, was ja die feuchte Fantasie der Manosphäre ist? Ketzerisch.
Ja, oder macht es einen Unterschied für dich, ob das ein Partner aus Fleisch und Blut ist? Ja, hast du Empathie? Willst du dich dann noch irgendwie mit der Person verbinden oder bist du schon so dissoziiert und so im Ego, dass dir der andere wirklich nur noch eine Puppe ist, sozusagen, an der du dich abreagierst? The answer is yes, then in all likelihood we are dealing with a narcissist or a psychopath. And yet, these glimpses into the thwarted and the demented rarely go down well with their significant others. The narcissist's self-exposure often elicits reactions of horror, repulsion, and estrangement. And so no wonder that most narcissists don't even bother to share their fantasies with their loved ones. The cerebral narcissist merely retreats to sexual abstinence, punctuated by compulsive, porn-fueled masturbation. Ja, weil er diese Fantasien mit den Frauen da nicht ausleben kann, kann der Narzisst sich sozusagen auch zurückziehen in Abstinenz oder zwanghaft pornogetriebener Masturbation. Ja, gut, ich meine, das ist ein Breitenphänomen. Narzissmus ja auch, wie gesagt, kein Schwarz-Weiß. The somatic narcissist compulsively hunts for new feminine prey to sacrifice on the insatiable altar of his false self. And this leads, of course, to promiscuity. Another mental background for promiscuity involves dissociation. We know today that about 1.5%, a shocking 1.5% of the global population suffer from extreme dissociative conditions. Some of them even suffer from dissociative identity disorder. Also 1,5% der Weltbevölkerung dissoziieren stark, sind praktisch gespaltene Persönlichkeiten im Extremfall. Und wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung spreche, es gibt zwei Arten der Intimität, eine wirklich emotionale Intimität und eine sehr objektisierende Intimität für beide Seiten. Das hat nichts mit Mann und Frau zu tun. Und das ist auch eine Form der Dissoziation, ja, die man mit der Zeit mit einem Partner aber auch einvernehmlich hinkriegen kann, ohne ins Extrem zu verfallen, so wie er es beschreibt. Ja. Kennt jeder, glaube ich, der ein bisschen erfahren ist an der Stelle. Erfordert ein bisschen gewisse Dissoziation. Manche, die diesen Madonna-Dirnen-Komplex zum Beispiel stark ausgeprägt haben, die sagen dann so Dinge wie, mit diesem Mund soll sie noch meine Kinder küssen. Ja, das macht die nicht. Dies ist eine Schlampe. Eine Dirne, wie auch immer. Nein, meine Frau so. Ne? Das ist ein Spagat, den viele da nicht hinkriegen und dann aber trotzdem das Verlangen haben und dann eben Geliebte haben oder ins Bordell gehen, um dort dann ihre Geschichten auszuleben. Ist eigentlich schade. Also ich glaube, beides ist möglich. Mir war beides sozusagen möglich, stimmungsabhängig, ohne eine gespaltene Persönlichkeit zu sein. Aber dass die das natürlich besonders gut können, macht vor dem Hintergrund Sinn. The new name or new label for multiple personality disorder. Many narcissistic and psychopathic behaviors may actually reflect this lack of inner cohesion, this failed integration of identity and self, this discontinuity. Let's take an even simple behavioral behavior, like triangulation. When people with dissociation are romantically rejected and abused, their dysregulated negative emotions overwhelm them. Das ist interessant. Triangulation ist, wenn du dir Dreieck bildest, noch eine Affäre suchst nebenher, um hier vielleicht auch Missbrauch oder Ablehnung zu kompensieren, weil es natürlich aufs Ego geht und dann holst du dir das Ego woanders. They begin to prepare the ground for switching to a protective altar, to another self-state. That Self-State ist ein anderer Gemütszustand. That other self-state is supposed to shield them from the pain of rejection and the humiliation of abuse. And so it has to be a bit psychopathic and a bit sluttish, a bit antisocial and a bit of a bully. It has to be a strong person. Such spurned parties with dissociation scan for an alternative to the rejecting party, and that is the hypervigilant phase. They're looking for another person who would act as rescuer, savior, in the case of a man, or a motherly, maternal salving. Das ist interessant, ja. Dass dann, wenn sie in ihren Beziehungen nicht zufrieden sind, und das geht ja in der Hookup-Culture relativ einfach, dass sie dann in einen anderen Persönlichkeitszustand springen und dann einen Retter suchen, einen Savior. Oder Männer eben dann eine mütterliche Frau, die ihnen die Verletzung heilt. Ja, ja. Mother figure. So let's repeat. When the person has dissociation and is rejected,
another state of the self comes out, another, if you wish, alternative personality. And that self-state is highly psychopathic. And the first thing it does is look for an alternative, a rescuer, savior, if it's a woman looking for a man, or a motherly figure, if it's a man looking for another woman. Das ist mir auch schon aufgefallen, wenn man in solchen Konstellationen in so einem Dreieck der andere ist. Ja, klar, dann macht das auch Sinn, was man ja vielleicht vorher nicht weiß und dann erst rausfindet. Having spotted the candidate, the host, the core personality, signals its readiness for intimacy, including sex, by flirting, seduction. Once the signal is reciprocated, the host makes way for the protective altar to emerge. And the inevitable sex act usually involves dissociative amnesia, as the promiscuity-averse core, the host personality. Dissoziative Amnesie, also wenn sie dann losgeht und sich einen anderen sucht, schaltet sie praktisch komplett ab. Wenn sie eine gute Dissoziation hat und verschiedene Persönlichkeitsebenen durchschalten kann, ist sie vielleicht im Kern total treu, aber geht dann los, also Borderline sehe ich hier vor allen Dingen, geht dann los. Die werden nämlich auch, wenn sie in eine Ablehnung geraten zum Typ 2 Psychopathen, rennen los und haben dann dissoziative Amnesie, wissen teilweise gar nicht mehr, dass sie es gemacht haben und rennen dann los aus dem Unbewussten, werden eine andere praktisch und springen auf den nächsten rauf. Und wie einfach das heute ist, wissen wir ja. Defends itself against dissonance. The whole episode is sliced off and is later denied vehemently. The alternative personality, the psychopath that comes out, remains out for as long as the triggers that cause the switching are on, for as long as the perceived humiliation, perceived abandonment, perceived abuse, perceived rejection are ongoing. So, you see, promiscuity can be the outcome of numerous psychopathological conditions. I mentioned narcissism, I mentioned psychopathy. I even mentioned emergent psychopathy in people with dissociation, a psychopathy that is kind of a self-state that is protective. But promiscuity can also be... Dissoziative Persönlichkeiten gibt es natürlich auch ohne emotionale Dysregulation, aber Borderline hatte er definitiv vergessen zu erwähnen. Das ist das Beispiel überhaupt. Acquired or situational. For instance, we know that people are much more promiscuous when they're traveling alone in a foreign place. Eine Gurke in jedem Land, ja. Menschen sind wesentlich promiskuitiver und vor allen Dingen Frauen, weil sie es können in fremden Ländern. People resort to either of two default behaviors or to both of them, alternatively. One of them I call the McDonald effect. Finding themselves in unfamiliar territory, people default to old, well-established, true and tested patterns of behavior, choices and brands. This is exactly the allure of the likes of McDonald's or KFC. Er vergleicht es mit dem Fastfood-Ketten McDonalds-Effekt. Wenn sie dann im Kern eigentlich eine Dirne ist und dann gerade heilig geworden ist und den Typen jetzt eine feste Beziehung hat und dann reist sie irgendwo hin oder geht zum Austauschstudium, dann kommt der wahre Kern sozusagen raus. It's home away from home. So if there's a person who at home pub crawls, bar hops, visits museums, samples gourmet food, that person is likely to end up doing exactly the same when he's traveling abroad. That's the McDonald effect. But there's another effect, and that is the effect I call Roman holiday. Being away from home also means freedom from prying eyes, prurient neighbors, peer pressure and social control. Ja, das ist der andere Effekt. Klar, es sieht ja keiner, ne? Da kann es dann einfach so passiert sein. Im Urlaub geht alles, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas, gibt es so einen Spruch im Amerikanischen. Vor allen Dingen, denke ich, für Frauen spielt dieser zweite Aspekt eine große Rolle, die eben stärker moralisch normiert denken, auch im Schwarz-Weiß-Bereich. It legitimizes a side of you that is inhibited or suppressed. So it's very common that when people travel abroad, when they are far away from home, they suddenly begin to drink. They become promiscuous. They have a fling. They cheat. They have one-night stands. They become antisocial. They even display petty criminal behavior, aggression, racism, misogyny, misandry, xenophobia, adventurousness,
shopaholism, recklessness, gambling, or any number of behaviors that at home would be frowned upon and would carry a social cost. Ja, die soziale Normierung ist so weg, weil man ja nicht gesehen und bewertet wird von irgendeiner Form der Peergruppe. Es ist also völlig wurscht. Kann man sozusagen die Sau rauslassen im Urlaub. Da braucht man ja bloß mal so Malle-Geschichten sehen, wie die Leute da ausrasten. Ja, gut, kennt man. The social sanctions. It's an example of how a situation can induce promiscuity. The environmental cues can induce promiscuity. But of course, the ultimate in promiscuity is alcoholism or substance abuse. Substance abuse is intimately linked with promiscuous behaviors over decades. We have decades of study. Let's study especially alcoholism, because for some reason, psychoactive substances, for example, weed, meint Gras und Koks. Cocaine, don't really lead to promiscuity. Machen nicht promiskuitiv, das ist interessant. Alkohol macht es am meisten. But alcoholism almost always does. Alcoholism serves several psychological purposes effectively. This is why alcoholism is so intractable, so untreatable, difficult to get rid of. It's why recidivism, relapse, is as high as 60% within the first year after rehab. Das ist interessant, 60% werden rückfällig nach dem Alkoholentzug. Das ist eine der tückischsten Süchte überhaupt, ja, das stimmt. It's because alcohol works, fulfills and caters to numerous psychological needs. It's palliative. It helps the alcoholic to cope with dissonance, frustration, anxiety, anger, stress, sadness, panic, and other negative emotions or mood disorders. It's restorative. It helps the alcoholic to restore his or her self-confidence and self-esteem. Ja, es reguliert alle möglichen Gefühle, Selbstbewusstsein, ja, kann es. Also as a man or a woman, especially when coupled with a body image issue, after rejection, after abuse. Alcohol helps to restore. Ja, unter Alkoholeinfluss ist bestimmt die Hälfte der Menschheit entstanden. Das werden die meisten kennen, den Effekt, den er beschreibt. The person. Alcohol is disinhibitory. It lowers inhibitions. It legitimizes narcissistic traits and behaviors. Ja, es verstärkt narzisstische Verhaltenszüge, Grandiosität, es enthemmt. Like lack of empathy, extreme selfishness. Es senkt die Empathie, macht selbstsüchtig. A sense of entitlement. Ja, Entitlement steht da. It allows the alcoholic to express his or her repressed promiscuity and aggression, traits that she or he find ego-dystonic. Das ist interessant, dass es sozusagen Promiskuität oder auch Aggressivität bei Männern vor allen Dingen, aber auch bei Frauen hervorbringt. Das sind sozusagen ego-dystonische Eigenschaften, die unterdrückt wurden. Das ist interessant psychologisch formuliert. Ja, manch einer, da kommen genau die Seiten raus, an denen die er immer unterdrückt hat, weil er immer buckeln musste. Und dann säuft er und dann kann er die ganzen Aggressionen rauslassen oder die unterdrückten Triebe. Und all die psychologischen unschönen Sachen, das hat jeder bestimmt schon mal erlebt. Und wenn manche Leute Alkohol trinken, kommt alles raus, da merkt man mal, wie viel unterdrückt ist. Andere Leute werden einfach nur lustig, die haben da nicht so viel. Aber ja, gerade dort kann man es natürlich gut beobachten. Traits that she dislikes or finds denigrating or unacceptable in herself are legitimized by alcohol because alcohol removes the inhibitions that society and its agents inculcated in us. Alcohol renders the alcoholic much more sociable, grandiose, and sociopathic. She or he becomes volubly defiant, hates authority figures, feels in control or in charge of others and of the situation, capable of anything she sets her mind to, irresistibly attractive, charming, or charismatic, and unfettered by rules or social mores. The alcoholic says, I can do whatever the hell I want to. No one will tell me what to do, and I don't really care about others. As a result of these cognitive and emotional changes, the drunk person engages in reckless behaviors like unprotected sex with a stranger, or compulsive shopping, or compulsive gambling. So alcohol is in a way instrumental because it allows the alcoholic to accomplish goals, to become goal-oriented, and these were goals that she or he would never even try when sober. It allows the alcoholic to reach over and to reach out, to exceed his or her own
self-perceived limitations, gives the alcoholic confidence. Promiscuity and alcohol abuse are often linked, and they are both now veritable pandemics, excuse the pun, among women of all ages. Ja, Alkohol ist pandemisch unter jungen Frauen, das habe ich auch gehört. Ja. Sie saufen halt wie die Männer und noch schlimmer. Rates of cheating are now almost equal between men and women. Casual sex, hookups, and one-night stands is fast becoming the exclusive sexual practice among socially isolated females addicted to social media. Ja, sozial isolierte Frauen, die süchtig nach Social Media sind, da ist Hookup eigentlich auch noch das Einzige, was geht. Das macht auch Sinn. The picture is still much worse among men. Don't misunderstand me. Men invented all these. But the gap is closing fast, or reversing, with some behaviors and lifestyle choices becoming more prevalent among women actually. Ja, Narzissmus ist mittlerweile größer bei Frauen. Alkoholismus wird wahrscheinlich auch irgendwann dahin kommen. Daher Unigender wird er auch noch sagen, sich immer mehr angleicht. Werden all diese promiskuitiven Verhaltensweisen und diese antisozialen Verhaltensweisen, die immer Männern zugeschrieben werden, bei Frauen noch stärker rauskommen. Und an einigen Stellen haben sie den Mann schon überholt, sozialpsychologisch betrachtet. The drunk person during an alcohol-induced episode, even if there is a blackout, and blackouts are very rare, much more rare than most alcoholics would ever believe. Ja, Delirium ist mit Stromausfall gemeint, aber ich denke, das ist klar. The drunk person is fully aware of what she's doing or what he is doing, who she's doing it with, whether what he is doing is wrong, and if she is hurting loved ones with her or his promiscuity, immoral or antisocial or even criminal acts. So it is not true to say that the alcoholic doesn't know what he or she is doing. Fully aware. During the entire episode, she makes multiple choices and decisions based on rational analysis and emotional states. He or she is 100% in control and should be held and is held legally accountable for the misbehavior. Throughout the alcohol-induced episode of blackout, orientation, reasoning, a moral sense, short-term memory, and decision-making are never impaired. They're all intact. The only thing affected rarely is long-term memory. The next morning, some recovering alcoholics have little or zero recall of what has happened during, for example, a brownout or a blackout. This is why it is very difficult to tell a drunk in a blackout state from a merely inebriated person or a social drinker. They appear to be fully present, fully cognizant throughout the blackout or the brownout. And the thing is, they are. Motor functions are affected. There is a tendency to repeat the same sentences over and over again. But essentially, that's it. Everything else is in perfect functioning order. Das ist interessant. Also wenn auch einer kommt und mit dem Blackout kommt, da funktioniert noch alles ganz gut. Man lallt halt, wie er sagt, aber alle Funktionen sind da, auch die Entscheidungsfindungsfunktionen und so weiter. Also immer Alkohol wird immer gern genommen, um darauf zu schieben, ja, es war nur wegen dem Alkohol, gerade von Frauen. Nee. Es beflügelt sozusagen nur und enthemmt, aber man ist immer noch da, wenn man keinen Blackout hat, wie er sagt, und trifft die Entscheidung schon durchaus noch bewusst, ist er der Meinung. Like narcissists, people wasted to the point of a blackout just don't care about anything or anyone but themselves. Behavioral inhibitions are down. Remember, alcohol disinhibits. Empathy towards one nearest and dearest is turned off or mysteriously redirected at strangers. Das ist interessant, dass die Empathie für nahe Menschen sozusagen runtergeht. Ja, deswegen wird im Suff wahrscheinlich so viel gestritten und geprügelt und passiert so viel Unheil. Aber kann lustigerweise genau irgendwelche fremden Menschen total aufwerten. Theoretisch, wenn es nicht zum Streit kommt. A sense of invulnerability, invincibility, omnipotence and impunity sets in. The drunkard experiences attraction or even infatuation with all and sundry. There's less discrimination. Standards collapse. And the high and the buzz of the drink compensate for any frustration, depression, stress or anxiety with a heightened sense of well-being and with aggression. Of course, alcohol also affects
the perceived attractiveness of other people. Ja, im Suff ist alles schöner, ja. Ironically, alcohol being a depressant, all these effects are viciously reversed on sobering up. People, especially women, get that drunk in order to feel better about themselves and their lives, legitimize their promiscuity and cheating, and trash themselves in a bout of self-destruction and self-punishment. They say, the drink did it to me, and I cannot remember a single thing. This is alcohol. What about other transient states? Victims of complex post-traumatic stress disorder, CPTSD, induced by interpersonal and relational abuse, are also prone to promiscuity, especially if they are sensitive to rejection. Prolonged abuse in an intimate relationship changes some women, and more rarely men, and so profoundly alters their psychology and behavior. Prolonged abuse renders these men and women unrecognizable, even to themselves, and this is called estrangement. Das ist interessant, Entfremdung. Also wenn man wirklich Opfer von Narzissmus war und sich das nicht nur dahin fabuliert oder von anderen schwierigen Beziehungen, kann es sein, das wird er gleich noch sagen, dass man die Persönlichkeit sozusagen des missbrauchenden Partners übernimmt und dann, trotzdem man eigentlich nicht groß promiskuitiv geht, nach dem narzisstischen Missbrauch erstmal richtig losgeht und wie ein Narzisst sozusagen andere missbrauchen will, weil man sozusagen besessen ist vom Introjekt des Narzissten. Wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben. Having emerged from the black hole of a dysfunctional liaison, these broken, vulnerable people are transformed into the dark mirror images of their former selves. Ja, sie wurden in die dunklen Spiegelbilder ihres früheren Selbst verwandelt. Wenn sie sozusagen verletzlich waren oder ängstlich waren, eben Pluspole waren und dann richtig, ja, dann können sie auch böse ins Gegenteil umschlagen, ja. Das ist dann, wenn aus uns allen irgendwann, wie er vorher sagt, ja, psychopathische Narzissten werden auf diesem Datingmarkt, wo jeder nur noch Unverwundbarkeit signalisiert und jeder nur noch benutzt wird. Ja, und dann noch ein extremer Missbrauch stattfindet, dann wird der Pluspol sozusagen zum Minuspol und will mal der Welt was zurückgeben. Teilweise auch, aber weil er eben von den Introjektionen des missbrauchenden Partners besetzt ist. Some would say that they are emulating their abusers. Having been faithful before, now they become sexually promiscuous. They avoid intimacy. They trust no one. They develop addictions, abuse alcohol or drugs. Ja, sie trauen dann niemandem mehr, genau wie er das sagt. Und sie werden dann auch promiskuitiv, greifen zu Alkohol und Drogen. Ja, klar, gerade auch in einer missbräuchlichen Borderline-Beziehung passiert das natürlich auch durch die emotionale Dysregulation, die sich dann überträgt. Und durch das Trauma, was man dann davon trägt, kann man auch in die Richtung schwanken, dass man danach erstmal komplett zerstört ist und richtig zum Suchti wird. Engage in a panoply of reckless behaviors, generally self-destruct. But why is that? Why this sudden shift? Well, let's take a woman with a pre-existing mental health condition. She would tend to internalize the abuser's rejection of her and the sentence that he pronounces upon her. The abuser says, "You're worthless, you're bad, you're a slut, you're crazy, you're stupid, you're repellent." And she would, in time, accept this as the truth. And she would behave in ways that conform to her abuser's already internalized, introjected voice. She would kind of confirm the abuser's verdict. Such congruence is intended to avoid dissonance and inner conflict. Abusers control their victims by rendering their lives meaningless and inconsequential. The prey adopts the abuser's point of view. You're nothing without me. You're unworthy trash. You're bad. You're sad. You're mad. This kind of perpetual rejection and hurt often renders the abuser's judgment a self-fulfilling prophecy. CPTSD survivors are typically indistinguishable from patients with borderline personality disorder. They become impulsive, reckless, they abuse substances, they have mood lability, they have emotional dysregulation. Das ist interessant, dass man sozusagen bei PTS, posttraumatische Belastungsstörungen und Borderline auch sehr nah nebeneinander liegen.
fast kaum zu unterscheiden sind, kann man aus so einer missbräuchlichen Beziehung rausgehen und selber zum Borderliner werden, dann, wenn es jetzt mal bei diesem Beispiel ist, nachdem man eben, wie er beschreibt, erniedrigt und missbraucht wurde und sozusagen den Geist des Partners im Kopf hat. And so inevitably, they deteriorate and they begin to be promiscuous. Exposed to the abuser's grinding and relentless devaluation, his so-called intimate partners and insignificant others resort to vengeful and demonstrative self-trashing. It is intended to hurt the perpetrator by debasing his property, often in humiliating public displays of. Ach so, dass sie dann sozusagen ihn auch noch verletzen wollen, wenn wir jetzt in dieser Logik bleiben, dadurch, dass sie sich entwerten, den anderen zu verletzen, den narzisstischen Partner zu verletzen, indem sie dann rausrennen und sich noch von anderen öffentlich vielleicht sogar entwerten lassen, weil sie in dem Fall ja dann der Besitz des Narzissten ist, die Verlängerung seines Egos. Infidelity and drunkenness, or by committing antisocial, even criminal acts. With these self-destructive actions, the victim is protesting. She's saying, you, my abuser, you say that my life is meaningless? I'm going to make myself meaningful to you via your pain, by harming you, by traumatizing you, by provoking you. You will never forget me. Ja, dadurch, dass sie ihn richtig vor den Kopf stößt, wenn dann irgendwann die Umkehr kommt und dann soll der Missbrauch mal richtig zurückgezahlt werden, indem sie sich aber selbst entwertet. Das ist interessant. Some people, men and women, enjoy sex only when they cheat on their spouses. It's another facet of abuse. These people were molded in their formative years to associate pleasure and intimacy with risk, with deception, with adrenaline. These people are aroused by their own immorality or amorality, by their whorish promiscuity, by the chase, the mind games, the power plays, and the conquests. So this is the abuser's promiscuity. We have just described the victim's promiscuity, which is reactive, which tends to uphold the abuser's view of the victim. But the abuser himself is very likely to engage in promiscuity as well. Most psychopaths do, and many narcissists. The less socially acceptable the act, the more illicit, the higher the degree of betrayal and self-debasement, the deeper the decadence and deviance, perversion and shock value, the greater the resulting carnal titillation. Ja gut, da hat er aber recht, das ist generell so bei Fetischen so organisiert, desto verbotener es ist und desto moralischer man selber denkt und desto verbotener der Fetisch erscheint, desto mehr erregt er. Das ist, glaube ich, nicht nur bei psychopathischen Narzissten so, das ist generell einfach mal ein Fakt. Wenn man gewisse Dinge eben auch nicht ausprobiert hat, ist das dann ganz erregend. Da spielt wieder das unbekannte Ereignis beim Dopamingewinn, glaube ich, auch eine gewisse Rolle. Das würde ich jetzt nicht nur auf psychische Krankheiten schieben. Ich glaube, das ist auch generell so, weil natürlich immer eine moralische Grenze ist. Aber Fetische und Intimität und Moral sind halt gegenläufig, sogar gegensätzlich. Ja. Aber stark, die schlimmsten Dirnen sind die aus dem katholischen Mädcheninternat sozusagen, ja, die einen stark aufprojizierten Madonna-Dirnen-Komplex haben. Ja, das ist bekannt. And this type of compulsive behavior is a variety of role play. Such people need a narrative, a story, a confabulation, a script in order to get sexually aroused, to enjoy the encounter. The role they assume is that of a promiscuous and treacherous prostitute or whoremonger. But the very fact that they take on this personality is in a cinematic rendition. This fact makes them feel removed and distant from their own misconduct, absolved in a way. It's like, it was not me who did it. I was not myself. I felt on autopilot, dissociated, like an observer. When these people... Ja, das kommt auch vor allen Dingen bei Borderline und histrionischen Frauen vor. Mit starkem Madonna-Dirnen-Komplex, klar, dann dissoziieren sie komplett oder splitten bei der Intimität weg und sind dann irgendwie eine andere, müssen sich sozusagen Räume schaffen für die plausible Abstreitbarkeit, die ist bei Frauen definitiv noch ausgeprägter durch das Schwarz-Weiß-Denken und müssen dann sozusagen Räume schaffen, wo sie dann richtig dreckig abgehen können und dann wieder die Gute sein zu können, wenn sie nach Hause gehen. Ja. Und das dann dissoziativ kompartmentalisieren. People ask why they behaved the way they did. They typically shrug it off. I don't know. I don't remember.
Ironically, it is exactly this kind of cheaters who are inordinately attached and bonded to their emotionally thwarted, masochistic, codependent, financially generous, and enabling spouses. To fully enjoy sex, they need to remain married. Das ist interessant, dass es so Frauen gibt, die den Kack, den hat er gerade beschrieben, den co-abhängigen Beta-Kack, der sie noch finanziert, brauchen, damit sie es erregend finden, ihn zu betrügen. Ja, sie könnten nicht einfach so rumdirnen. Sie brauchen ihn noch als den ultimativen Kack, um das dann gut zu finden, ihn auch nochmal zu betrügen. Am besten noch vor seinen Augen. Ist ja ein ganz eigenes Porn-Genre, also auch das ist mittlerweile verbreitet. They need someone to cheat on and torment, someone to lie to betray repeatedly, and to blame for their misbehavior. They need what we call a persecutory object. They fiercely defend their spouses and their families to anyone who would listen, and they make clear to their lovers and fuck buddies how temporary the arrangements with them are. Some women, single and married, use male attention to regulate their sense of self-worth, self-confidence, self-esteem. When these are low, these attention whores become flirtatious, seductive. They tease, they trade sex for even the most inconsequential signs of attention. Ja, die Histrionikerin, die Attention-Dirne, die Aufmerksamkeitsdirne, hat er dem Beispiel gebracht, wenn du mit so einer verheiratet bist, die dann sozusagen die Aufmerksamkeit von Männern braucht, dann braucht sie sozusagen einen Beta-Kack, der das mitmacht. Ja, ich kenne solche Konstellationen auch, das ist ja heute alles normal geworden, in Anführungszeichen. Chat, a compliment, small gifts, flowers, or a meal. Even if the attention they get is vulgar, demeaning, being groped, being fondled in public, or the targets of lewd, loud, explicit so-called compliments, they still prefer this to being ignored. As I said, bad or wrong kind of attention is better than no attention. Wenn es im Extrem ist für Histrionikerinnen, ja, ist selbst schlechte und falsche Aufmerksamkeit besser als keine. Ich würde das auf die meisten Frauen erweitern. Ja, das sind eben die Tendenzen, die da sind. Und gerade in diesem Zeitalter, wo die Aufmerksamkeit sozusagen verstärkt verabreicht wird, von Kindesalter an, glaube ich, ist einfach ein gesamt narzisstisch-histrionischer Trend zu sehen. Male attention in these women serves a few functions. It reassures the woman of her irresistibility and attractiveness. A woman who is rejected, neglected, abandoned, and ignored by her intimate partner feels compelled to restore her badly eroded self-image. Ja, also wenn der Selbstwert angegriffen ist, brauchen sie dringend Aufmerksamkeit, auch nichts Neues. So she conducts porn, among other men, offering her body in exchange for an erectile affirmation. Das größte Kompliment, was man einer Frau machen kann, ist eine erektile Bestätigung. Ja, kann man so sehen. Habe ich auch schon mal gebracht, den Spruch. Da ist ja auch was dran. Aber gerade wenn sie richtig ausgedürstet ist und sehr aufmerksamkeitsgeil ist und dann auch noch abgelehnt wurde oder einen Partner hat, der sie abwertet, dann macht sie alles für ein Häppchen Aufmerksamkeit. Genau wie der durstige Mann alles für ein Scheibchen Vagine macht, gibt es das sozusagen hier auch so im Umkehrbeispiel. Ja, auf so eine muss man dann mal treffen, ne? Wenn man da Glück hat. Und im Durst ist gerade, kann das ja nicht schaden. A vote of fluids that she is still desirable. The second function is to reassert control and power over men via her sex. When she does this, such a woman assuages her anxiety over their misogynistic hostility and aggression. She tames men with her body to feel safe. She wins the competition with them. Ah ja, das als Machtspiel zu sehen, natürlich, SEX hat auch immer was mit Macht zu tun. Und wenn sie dann selbst so grobe, misogyne Männer, wie er beschreibt, mit ihrer Intimität und der goldenen Vagine zähmen kann, gibt ihr das ein Gefühl von Sicherheit und dämpft ihre inneren Ängste. Ja, und gibt ihr das Gefühl von Macht, ja, was auch berauschend sein kann. This is one-upmanship and brinkmanship. Some women are adrenaline junkies. Illicit affairs, cheating, deception, risky and reckless behaviors or situations are all perceived as thrilling and breathless adventures, which alleviate the tedium of daily life. Menschen oder Frauen in dem Fall, wie er meint, die gerne das Abenteuer haben wollen, was er eigentlich hinter Abenteuer steht, ist Dopamingewinn
Und wenn wir eh schon darauf konditioniert sind, so Dopamin-junkig zu sein, wie wir es in unserer heutigen Zeit sind, dann ist alles irgendwann schneller langweilig. Die hedonische Adaption kommt immer schneller und dann braucht man neue Kicks und noch mehr und noch mehr. Das kennt man ja aus anderen Bereichen, das gibt es sozusagen auch völlig in der Intimität. Und den meisten ist langweilig, die fühlen sich bedeutungslos. And many of these women sexualize frustration. They act out. Their impulse control is impaired. They use addictive sex and compulsive habitual cheating to avenge themselves. And then there's the unsated hunger for intimacy and a semblance of emotion. And that is overpowering. A woman who lacks both intimacy and emotion will sometimes provide access to her body in return for even the fake versions of what she craves. Some women break all boundaries in a feast of unbridled promiscuity. This is a form of masochistic self-punishment, self-annihilation, and affirmations of the woman's deeply ingrained sadistic introjects, her inner critic, the voices, the superego, which inform her mercilessly that she is a whore, a bad object, and unworthy of anything better than being pumped and dumped by multiple men. And so there are two ways to regulate intimate relationships, via intimacy or with romantic jealousy. Mature partners achieve a workable balance between togetherness and personal autonomy. Das hatte ich beim Co-Abhängigkeitsvideo mal gezeigt, was er ansprach, wo man diese Kreise gesehen hat, die sich überlagern. Es gibt sozusagen ein Ich und ein Du und ein Wir, und wenn sich das gesund überlagert, kann man auch eine wunderbare, gesunde Intimität haben. Und wenn das halt auseinanderfällt oder komplett ineinander verschmilzt, wird es halt ungesund. They engender intimacy via both communication and actions. Intimacy feels so good that no one in his right mind will exit such a bond. In dieser Konstellation behauptet er wiederum, wobei wir wissen, dass es nach 5 Jahren runtergeht, deutlich bei den Frauen auf jeden Fall evolutionspsychologisch betrachtet, dass man eine gesunde Intimität in einer gesunden Beziehung doch für eigentlich gar nichts eintauschen würde. Zumindest von Seiten der Frau denke ich nicht. Einer gesunden Frau, die würde, denke ich, hat er ja selber mal Statistiken gebracht, in einer gesunden Beziehung, denke ich, eine viel bessere Intimität haben, da die ja an Emotionen geknüpft ist und sich auch viel besser gehen lassen kann und viel intensiver für sie sein kann. Gut, der Mann ist ein bisschen umtriebiger, aber ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Ja, einen vertrauensvollen Partner mit einer guten Beziehung kann man sich, denke ich, intim, wenn man gut wählt, sehr gut ausleben eigentlich. Da braucht man den ganzen Quatsch zumindest für ein paar Jahre nicht. Wie es halt nach ein paar Jahren aussieht, da verändert sich das, da würde ich ihm widersprechen. Klar, irgendwann, wenn die Hormone nachlassen. Thus, both abandonment or separation anxiety and romantic jealousy are absent in healthy relationships. Ja, in romantischen Beziehungen, das ist ein interessanter Punkt, ist Trennungsangst und romantische Eifersucht, den anderen eifersüchtig zu machen, eigentlich völlig unnötig, weil es ist sicher gebunden mit 2 sicheren Bindungspartnern. Das wäre so das Ideal. There is object permanence, object constancy. Objektpermanenz, ja, das ist ein interessantes Stichwort, was eben psychologisch auffällige Menschen nicht haben, Borderline halt Objektinkonsistenz. When one of the partners is a codependent, however, or a borderline, and the other one is a narcissist or a psychopath or a histrionic, these are common combinations. When there's in such couples, when both partners suffer from mood disorders, they cannot maintain even minimal intimacy. They don't have object permanence. Ja gut, jetzt hat er die psychischen Krankheiten aufgezählt. Wenn ein Co-Abhängiger oder ein Borderliner zusammen ist mit Narzisst, Histrioniker, Psychopath, dann gibt es sozusagen keine Intimität, keine Objektkonsistenz. Ja, klar. Constancy. What they do instead, they mesh, they merge, they fuse. And this fusion fosters intolerable abandonment or separation anxiety. If you are one with your intimate partner and your intimate partner abandons you, it's like being amputated. The only way to regulate this anxiety is to make sure that the partner doesn't jump ship. And this is done by provoking the partner's romantic jealousy, a reaction to anticipated loss. Indiscreet extramarital affairs, flagrant, purposeful promiscuity, ostentatious, flirtatious, or seductive behaviors with strangers, provocative speech or dress, and hints of impending breakup. These are all ways to provoke the partner into sitting up and paying attention, to raise the partner's value in her eyes, to say to the partner, look, I'm desirable, look, I'm irresistible.
Ja, da hat er auch nicht Unrecht, zumindest anzuzeigen, dass man Möglichkeiten hat. Es löst einen unheimlichen Sog aus. Gerade bei Red Pill in Beziehung hatte ich das mal erwähnt, dass andere Frauen, gerade bei Frauen das noch stärker ist, das Female Male Choice Coping, dass wenn sie sieht, dass andere Frauen dich auch noch begehren, dass es unheimlich wieder Anziehung herstellt, wenn sie sozusagen oder die Anziehung zu dir schlecht ist. Umgekehrt funktioniert das natürlich nicht so gut, weil da kommt die Eifersucht ins Spiel. Aber auch das funktioniert natürlich auf der psychologischen Ebene. Was er aber meint, dass dieses ganze Verhalten in der funktionalen Beziehung eigentlich unnötig wäre. Und da gebe ich ihm auch recht. To other men or women. The instigator of such triangulation wants her counterpart to set boundaries and to put his foot down, as proofs that he cares. Alas, such behaviors precipitate exactly what they had been meant to prevent, and have the exact opposite effect to the one intended. These behaviors are because the partner anticipates loss, because the partner is averse to pain. But they combine to drive the injured party away. They actually guarantee loss and abandonment, separation. They guarantee pain. And what about the psychopathic? Da bin ich nicht so sicher, ob das nicht auch funktioniert. So ein bisschen, es ist ein Grad, also so sehe ich es nicht wie er. Das kann natürlich schon funktionieren, aber es muss natürlich indirekt sein, es darf natürlich nicht zu overt sein. Ja. Also in beide Richtungen nicht. Klar, möchte man nicht sehen, wie sie mit jedem Typen flirtet, da rastet man als Mann irgendwann aus und dann gibt es Eifersuchtsdramen, das kenne ich. In solchen ungünstigen Konstellationen oder auch umgekehrt. Hat er schon recht, es richtet eigentlich mehr Leid an, als es gut tut. Und zu diesem Mittel sollte man ja auch eigentlich nicht greifen müssen, wenn es funktioniert. Aber dass es jetzt bedingungslos schlecht ist und nur Leid schafft, glaube ich nicht, wenn es eben nicht zum Äußersten kommt und der Partner sozusagen nur ein bisschen damit spielt, um mal so eine Warnmarke zu setzen, wie er es beschreibt, um mal ein bisschen Investment zu fordern, denke ich, ist das immer noch ein gültiges Mittel, aber gut. Female. A psychopathic female, and to a lesser extent narcissists of both genders, she creates a crazy making space, a vortex into which she sucks in ever-increasing concentric circles, everyone around her. She abuses relationally, she smears, she cheats with your best friends or colleagues or with spouses or such. She manipulates by flirting or by begging for pity and sympathy, casting men in rescuer roles. The psychopathic female charms and beguiles, always the long-sought soulmate, a perfect resonance and fit, the other long-lost half. Her sex is fantasy in flesh. She is demure and shy, or extroverted and histrionic. She somehow introduces even the most reluctant into her chaos, without and within. The role of the crazy making space is to provide an optimal environment for the expression of the psychopath's grandiosity and sadism, as well as for the attainment of her goals. Ja, also er beschreibt die psychopathische Frau gerade, was die dann alles nutzt. Und hier sehe ich auch wieder Borderline-Frauen ganz klar, was er hier beschreibt, wäre so ganz typisch. Die gehen ja auch dann teilweise in die Psychopathie über. Im Cluster B überschneidet sich ja auch viel. Weinerlicher Narzissmus auch. Power in all its forms. This environment is a theater set, stage upon which she enacts her antisocial amorality plays, with everyone in her life as props. Without remorse, with not a hint of empathy, she mercilessly and relentlessly metes out just desserts, rewards and punishments. She acts mechanically, fearlessly, impulsively, and with determination, like an inexorable automaton, force of nature. In a way, culturally conditioned as we are to regard all women as weak and ineffectual, well-meaning and maternal, the female psychopath is far more nefarious, pernicious, subterranean and dangerous. Ja, das meint er auch, da wir immer noch diesen Gamma-Bias eigentlich von den Frauen haben, wie den er da eigentlich zusammengefasst beschreibt, sind die weiblichen Psychopathen, von denen mittlerweile auch viele rumlaufen, eigentlich noch viel, viel gefährlicher als ein männlicher Psychopath. Than her male brother. She is subtle, passive-aggressive, and surreptitious. She stealthily undermines the foundations, rather than overtly bombard the citadel. The male psychopath's thespian capacity is hampered by his narcissism. He feels humiliated by the very need
to pretend, to act, to manipulate, to supplicate. But the female of the species doesn't have this hindrance, doesn't have these inhibitions. Her grandiosity is muted. Before you know it, your life and health are gone. Your mind is traumatized beyond repair, exposed as you were to the soft pulchritude of almost alien evil reified. Also ist er jetzt ein bisschen poetisch ausgedrückt. Die weibliche Psychopathin ist nicht so gehemmt durch ihren grandiosen Narzissmus, den Frauen ja eh nicht so haben, und kann noch viel subtiler arbeiten und kann dich komplett zerstören und wie ein Alien dich ausnehmen bis zum Schluss und dich zerstören psychologisch. Ja. But what happens when a male narcissist targets a female psychopath? More common than you know. What happens when he wants to convert a female psychopath into his source of secondary supply? Interessantes Beispiel. Was macht der Narzisst, wenn er auf eine weibliche Psychopathin trifft? Also known as intimate partner. Well, the narcissist ends up being traumatized by such a woman. Why and how? The psychopath challenges and obliterates the narcissist's grandiose self-perceptions and assumptions, especially his fantasy of being unique. The psychopath's promiscuity, risk-seeking reckless behaviors, and addictions to novelty and thrills, adrenaline junkie, these render the narcissist just one of her many sexual conquests. She never gets emotionally attached to the narcissist. Ja, der Psychopath schlägt sozusagen auch noch den Narzissten. Der Narzisst ist abhängig von der Bewunderung. Ja, er ist zwar auch manipulativ, aber nichts trumpft einen Psychopathen, weil er praktisch komplett empathielos ist. Eine komplett manipulative, empathielose Frau würde das Ego des Narzissten komplett zerstören, sagt er eigentlich gerade, indem sie fremd geht, ihn völlig von vorne bis hinten manipuliert und verarscht, trotzdem er eigentlich der Manipulator ist. Das ist sozusagen hier T-Rex gegen Godzilla, wenn man so will. She never misses the narcissist. To her, the narcissist is just another notch in her belt, a mere casualty of her teasing power plays with men. Roadkill. Roadkill. Ja, für den Psychopathen ist der Narzisst nur Roadkill. Also überfahrenes Tier auf der Straße. Forgotten as she moves on, often by cheating on him, as she had done to all her previous men. He is a number. He's a statistic. But the narcissist believes in his unique ability to detect lying, and he takes pride in his intelligence and resistance to being duped. Still, narcissists are very gullible. The psychopathic female uses their thirst for narcissistic supply, their addiction, to manipulate them. What she does, she feeds the narcissist with half-truths and outright lies. She tells the narcissist what the narcissist in her life, what they want to hear. She flatters them. She rewrites her own history to render them unique, and she deceives them repeatedly. She fakes everything, from emotions to tears to orgasms. Sie fingiert alles, sie ist eiskalt und kann über Emotionen, Tränen bis zu Orgasmen alles faken für den Narzissten, dass er sozusagen glaubt, Benzin zu bekommen und dann... The narcissist gets taken in, time and again, always, invariably. And when he discovers the truth, his grandiosity is shattered. And finally, the narcissist holds himself to be irresistible. But the psychopath is not interested in him. She's goal-oriented. She wants his money, his contacts, his protection, his prestige, something. She's a gold digger, social climber. She slips her way to the top. When the narcissist finds out that he had merely been used as an instrument, he is wounded to the quick. Also selbst, wenn wir uns jetzt mal ein Beispiel ausdenken, irgendein reicher, narzisstischer Geschäftsmann, der auf eine richtig psychopathische Frau trifft, die ihm das perfekt vorspielen kann, die nimmt ihn aus wie eine Weihnachtsgans. Wenn sie dann auch noch sein Typ ist und weiß, wo sie seine Knöpfe drücken kann. Wenn sie eine Goldgräberin ist, hat er als Beispiel genommen, eine psychopathische Goldgräberin ist oder so. Und von denen laufen mittlerweile echt viel rum, da würde ich ihm sogar zustimmen. Man sollte als Mann echt aufpassen. Das Beispiel, was er hier aufgemacht hat und schön beschreibt, ist, glaube ich, gar nicht so selten. Ja. And these narcissistic injuries often evolved into a form of ruminative obsession or stalking, as the narcissist tries in vain to integrate the painful experiences into his view of himself as godlike, omniscient, and desirable. Er kollabierte, der grandiose Narzisst, wenn sie ihn ausgenommen hat wie eine Weihnachtsgans. Kollabiert er und stalkt sie vielleicht noch, weil er sein Leben lang nicht verarbeiten kann, dass sie ihn verlassen hat, dass seine beste Quelle ihn sozusagen verlassen hat.
A psychopath gives the narcissist a taste of his own medicine via her promiscuity, and it is bitter and sometimes threatens what is left of the narcissist's sanity and his life. Also eine psychopathische Frau kann einen Narzissten um den Verstand bringen. Promiscuity is a part of a much bigger phenomenon. Women are newly emancipated slaves. They have been mistreated as chattel property. Das ist aber noch ein viel größeres Phänomen, was da dranhängt. Frauen sind über Jahrtausende unterdrückt gewesen oder versklavt, wie er sagt, und sind jetzt befreit, kann man ja erstmal so annehmen. By men, since the agricultural and urban revolutions thousands of years ago. Ja, und da widerspreche ich ihm, da ist er leider schief gewickelt. Vor den letzten 10.000 Jahren waren sie auch versklavt, da war nicht das Idyll, wo sie alle irgendwie Ringelpiez getanzt haben ums Feuer, aber gut. And they have been enslaved and they have been misused and abused. No one disputes this. And now they have rebelled. And not only have they rebelled, they had prevailed. But a collective psychology, shaped over millennia, cannot be undone or modified within a few decades. Eine kollektive Psychologie nennt das. Ich würde sie evolutionäre Psychologie nennen. Er will es immer noch aus dem Soziologischen ein bisschen betrachten. Society and its agents, parents foremost, had brainwashed girls and inculcated in them rigid, stereotypical gender roles, replete with coping and survival strategies in a male-dominated world. Er geht davon aus, dass Eltern über Jahrtausende und dann wird es eben irgendwann tief drin sein, dann ist es meiner Meinung nach evolutionspsychologisch und nicht anerzogen, sondern automatisch weitervererbt worden, sind Bewältigungsstrategien, Überlebensstrategien in einer von Männern dominierten Welt. Also die Waffen der Frau praktisch, hatte ich an anderer Stelle mal gesagt, die sich eben gegen diese Welt evolviert haben. Ich glaube, im Samurai vs. Ninja Video mal erwähnt. And so women were conditioned to make use of the surreptitious weapons of the weak. They were conditioned to manipulate, to undermine passive-aggressively, to feign weakness, clinging and codependent neediness, to extort economic benefits. Ja, um sozusagen Bedürftigkeit vorzutäuschen, auch sagt er, um Schwäche vorzutäuschen und dann mit den Waffen des Manipulators über die Hauptwaffe, die Intimität, den Mann sozusagen zu manipulieren, zu steuern. Das ist natürlich schon gegeben. Often by triangulating or by getting pregnant. Ja, oft auch dadurch, dass sie Dreiecke aufgebaut haben oder sich haben schwängern lassen. Ja, das ist nichts Neues. And having acquired civil rights and economic prowess, women lacked a credible behavioral social model to introject and follow. Und er hat dieselbe Diagnose, teile ich ja auch, dass es jetzt immer noch all diese evolvierten Mechanismen gibt, laufen halt wie der Ninja rum, aber werden nicht mehr reguliert, weder sozial, im Gegenteil noch animiert oder irgendeine Form der Verantwortung. In other words, they didn't know what to do with all these newfound powers and rights. Instead, women started to emulate and imitate male caricatures. Jetzt kommt er wieder zu seiner These, anstatt irgendwie was Neues zu entwickeln, haben sie sich einfach am Mann orientiert und haben aber noch die Waffen des Ninjas mit der Samurai-Rüstung sozusagen, jetzt wenn wir mal in dem Bild bleiben wollen, und dem Großschwert. Which comprise pronounced psychopathic features, dysempathic machoism, promiscuity, defiant reactance, recklessness, infidelity, antisocial conduct and substance abuse. Frauen werden zu den noch viel schlimmeren Männern, sagt er eigentlich im Unigender. In a way, women are pathetically trying to be more men than men. Among other things. Ja, da würde Freud zustimmen mit dem Penisneid. Ja klar, sie versuchen sogar noch männlicher zu sein als Männer, in manchen Stellen ganz bestimmt. Und verteufeln Männer gleichzeitig noch, will ich noch dazu anfügen, das ist ja bekannt. By being promiscuous. And such abrupt discarding of traditional gender roles in a unigender universe, this has led to gender vertigo, gender alienation, gender dysphoria, misogyny, misandry, and a tsunami of autoeroticism, masturbation with porn, incest, and homosexuality, for instance. A decline in births to below the replacement rate, and the collapse of intergender communication in institutions such as family and marriage led to changes in behaviors. And now we have much less dating, much more meaningless sex. This followed ineluctably on these tectonic shifts
in how men and women view each other, how they relate to each other, and how they reward and, frankly, punish each other. Where are we headed from here? Is there any hope for intimacy, for meaningfulness in relationships? I'm among the pessimists. Er sieht es pessimistisch. Wenn ich mir die Daten so ansehe, ich auch, aber es ist ja nie schwarz-weiß. I don't think these changes are either reversible or revocable. And the reason is that we are catering to the lowest, most primitive needs, to what Freud called the id. Ja, da sagt er was Wahres. Wir sind eigentlich auch evolutionär betrachtet wieder in der Interintimität am Punkt angekommen, wo wir vor über 10.000 Jahren waren. Also wo es nur noch praktisch nach evolutionspsychologischen Maßstäben läuft. Frauen werden objektisiert, Männer werden kommodifiziert. Ja, untereinander ist große Animosität. Ja, es geht nur noch um Triebbefriedigung des S aus dem freudschen Modell. Klar, Sofortbelohnung. This is very intoxicating, very rewarding, and it creates operant conditioning. It's almost impossible to break this spell. Film nicht, sondern Zauber. Es ist kaum möglich, diesen Bann zu durchbrechen. I wouldn't be surprised if we are all atomized to the point that we all live alone, totally self-sufficiently. We use sex as the only mode of communication, and even then it's shallow and superficial. And gradually we replace it with holographic porn and sex dolls. Er sieht die Zukunft auch so. Irgendwann kommen die SEX-Puppen und holographischer Porn und wir werden komplett atomisiert. Wir treffen uns, wenn dann überhaupt nochmal für Intimität, ansonsten sind wir eigentlich komplett atomisiert. Ist eine Zukunftsvision, die, ja, wenn man sich die technische Entwicklung so ansieht, mit Metaverse und vielen anderen Faktoren gar nicht so unwahrscheinlich. Und vor allem den schwierigen Auswahlkriterien im Dating, zu denen er natürlich nichts sagt, weil er ja so ein bisschen Gegenpol ist zur Red Pill und glaubt, und die Datingmarktzahlen ja immer irgendwie versucht zu torpedieren, auch wenn sie eindeutig aus den Internet-Metadaten hervorgehen. Aber nichtsdestotrotz war das ja eine interessante Beleuchtung dieses Themas der Promiskuität. Aber ich lasse ihn noch mal kurz ausreden. We have lost all incentive and motivation to be together as a cooperative species. The recent pandemic is just highlighting what has been happening for at least 4 decades. Ja, das ist 2020 entstanden, das Video. Die Pandemie ging auch gerade los. Und da hat er schon gesehen, dass das der Verstärker ist. Das läuft ja immer noch der Atomisierung absolut, dass wir immer weniger kooperativ sind, immer mehr individualisiert. Nun gut, wir kommen am Schluss an. Meine Arbeit endet hier, eure beginnt jetzt unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.